Chamgei chitab Kalenjin amang'ung'ui tugul ole imite koibaibai ak ikere ketesiet nebo Kass TV itagat eng tesutietab Kass Mashinani kigurena Jacqueline Arusei. Eng Kass Mashinani keibun logoiwek chetesetai eng emet ibwat ile mitei sirikchok chebo logoiwek eng counties cheterter kotesetai kosubi logoiwek ako notok kebendi keibun tugul kou ole kong'ete studio. Kitaune county notok bo Elgeyo Marakwet ole eng ng'alalet kityo eng kwenutab bororiosiek chemeng'ishe eng Kerio Valley chemuch kokimit kalyet eng komasatak. Nitok kosubkei ak County Commissioner nebo Baringo Stephen Sangolo nekamwa kole wendi kokimiti Ministry nebo ribsetab kalyet eng emet orit tetutik cheu chotok bo ng'alalet asikotestai kobit kalyet kou nekokiborionji eng konekit. Kukutana hapa wananchi wale ambao wanahusika na maneno ya usalama na sisi walinda usalama. Awali ya kwanza tumeweza kuwapendekezea sisi tunaonaje ile wanaweza kufanya ili usalama uweze kuimarika. Sehemu ya pili, wananchi wenyewe wataenda kuchambua ni hatua gani ambayo wanaweza fanya ili waone kwamba wenyewe kwa wenyewe wamepata suluhisho ya mambo ya amani katika eneo lao, kwa sababu ownership ndio muhimu sana. Hao ndio wanakaa katika area hizi, hao ndio wanajua wahalifu, hao ndio wanajua tukifanya hiki na kile usalama unaweza kurudi na ni njia gani wanaweza kusaidiana na walinda usalama. Kwa hivyo tunataka wao wenyewe watengamane, wakubaliane ili mambo ambayo tutatokeza nayo hapa siku ya leo wenyewe itakuwa imetoka kwa wao, na wakiweza kutupatia shirika letu la NSC pamoja na serikali itaweza kuyachukua ili yaende kuyaangazia na watafute ni njia gani, kama ni hali ya mali ya pesa ama mikutano watasaidiaje ili yale ambayo wameweza kuyaangazia yaweze kuendelea kwa minajili ya usalama. Na ni mzuri tunakuja kwa wakati iko amani, wananchi wenyewe wameona uzuri wa amani na tunatarajia kwamba wataweza kuongea wakiwa huru kwa sababu wameweza kuona faida ya amani kwa hizi siku chache ama miezi chache ambayo imekuwa na faida yake ni Takomite barak kaimutik chebo kanyaliletab kwonyik eng bororiosiek cheterter eng emet. Nitok ko kosubkei ak advisor notok nebo president netelelchin ng'alekab women rights Harriet Chigai nekamwa kole nyalu eng private sector kobois eng kibagenge ak serikali eng katerteretab yautik chebo kanyaliletab kwonyik eng emet. Kosubkei ak Chigai konyalu kora eng biik koker kole kaimuch koityi kamanut ak kokonyit ng'atutikab emet eng mwaet kole chi age tugul nekinyorchin yautik chotok bo kanyaliletab kwonyik keipchini kakwautik chekimen. Ng'alali inendet eng county notok bo Nyeri ole kabatagei kandoik alak cheterter. And the question then is, what is our task ahead? What have we achieved so far? Our task is to build systems that safeguard women's rights and deliver results on scale. Since 2022, we have moved from making promises to driving tangible impact through interventions across the country. We have touched widows, and the reason as to why we picked widows and orphans in our office as a CSR component, it's because no one was doing it. It was a neglected group amongst the vulnerable groups. And when you look at the society at large, if you leave one segment of the society out, there's nothing we are solving. It's a roller coaster, and we are going to demonstrate that. So through interventions across counties, we have touched widows and orphans, survivors of GBV, and communities. Our mission is larger than empower 5 million women socioeconomically, and that is our target. Rise women's representation in leadership by 40%, eliminate violence against women and children, and ensure gender data drives planning and budgeting at. What economic activity can you support? Because we don't want to be people who give handouts continuous. We want to see long term. We come in, approach the situation, and see what we can do long term. If it is a coffee growing region and this lady has 1 acre idle, can you help that lady establish the coffee farm? Because once you do that, and I can tell you for sure, establishing a coffee farm, 1 acre is 100,000, not more. Because the seedling is 50 bob. Kuchimba shimo ni 30 bob, which she can do it.
30 to 50. And then you have 200 grams per hole of fertilizer. You only need about 700 holes in an acre. So with 100,000, suppose your community or your association or your company or your corporation can say, all the widows who have land, we shall assist them establish. As Commodities Fund, we can do that as well and say, since we are supporting the smallholder farmers, any widow who needs to establish, we will give them, a no interest loan until, with a long grace period. Come show us this is your land, we shall establish for you. When you start harvesting in 2 years, we start deducting the loan. So there are a lot of things you can do for widows. The question of gender-based violence, we know this is not just about the person that is being inflicted. It weakens families, it scars generations. And now we are having a situation where the family unit is under serious affliction. Yes? I was just looking at the statistics in terms of women-headed households, in terms of the level of violence against the girl and the woman, and even the boy child today. So what do we do in terms of just looking at this space of relations, of safe space? One of the most striking things during COVID was when by September 2020, it became apparent that more than 300,000 girl children had fallen pregnant in the home space, supposedly the secure space. These are the things that we have to look to. So who is looking out for those children today? What is the meaning of that in the next 10, 20 years? How are we intervening to restore that stolen childhood? What's going on here? And what is going to be the implication of this in terms of us as a nation? And that was in the beginning, in September, and that was part of the reason why we opened our schools quite early, because we figured out that the girls were safer at school than at home. Kago barasta President William Ruto kole wendi kolipanjin serikali biik million agenge kenuch mut maimuchigei eng emet rabinik chebo siretabkei eng tugetab kanyaiset nebo SHA. Kamwa Ruto kole maimuchi bichotok kolipan rabinik chebo siretabkei ako notok kowendi serikali kolipanjin icheket asikonyor tetutikab kanyaiset eng oret nebo nyumnyumindo. Kongalali Ruto eng State House Nairobi eng tuyet nekoyaak kandoik chebo county nebo Turkana ole komwa kole kilipani rabinik chotok eng wikit nenyone. Ndugu wananchi wa kutoka Turkana County, hamjambo. Na mata. Nimesema let everybody pay in accordance with their income. Sindio? Sisi tulia na mshahara kubwa, mimi nalipa 40 every month, 40,000. Nilikuwa nalipa 1,000. Because it was not fair. Ama namna gani, my friends? Na sasa tumesema wale hawana uwezo ya kulipa hata hiyo 300, sasa kwa sababu sisi tunalipa zaidi, we have the money now to pay for them, wale ambao hawana uwezo wa kulipa. So from next week, God willing, from next week, we are now going to pay for the 1.5 million Kenyans who have no capacity to pay. We will pay for them. So you kama tumekubaliana watu wa Turkana. So we have changed. And I am very happy that hata kama watu wananipigia kelele wale wanalipa zaidi, lakini that is how we are going to have a nation where nobody has to sell their property, mtu asiuze shamba, mtu asiuze ng'ombe, ati anaenda kulipa bili ya hospitali. And I'm going to have a meeting next week with our members of parliament, with governors. Sisi, I am going to pay for 1.5 million as national government. Mimi nataka governors walipie another maybe 1 million. Hao wabunge, every MP hako na pesa anaweza kulipia wale watu maskini katika constituency yake. So that we can... Tunaelewana, my friends? We must be deliberate. Saa hizi, kuna hospitali tunawatumia pesa kwa kutitu wananchi wanashangaa because they have never seen.
Yeah, because I've never seen money being sent. Mimi nataka nishukuru counties wametengeneza ile inaitwa facility improvement fund in every facility. Sasa pesa hatutumi tena kwa county. Hospitali kama ni dispensary, tunatuma pesa direct to the dispensary. Ni mnanielewa? Ndio hiyo dispensary waweze kuwa na dawa yake, waweze kulipa mambo yao pale, na vile vile we are now moving na our governors. Tumekubaliana pia na governors madawa, kwa sababu shida kubwa sana katika hospitali zetu ni madawa. Mtu anaenda kwa hospitali anaandikiwa makaratasi mingi, mwisho hakuna dawa. Ama namna gani? Si ndio? Sasa ile kazi iko. We are now working the channel. Hatutaki dawa tena itoke Nairobi iende Lodwar. Hapana. Tunataka dawa itoke Nairobi iende kwa hospitali ile iko pale. Kosubkei ak chemarget nekobit eng komasta nebo mwisho wa lami eng Mau Narok nemiten kiwato nebo Nakuru ak Narok kokayai tuiyetab kalyet ribikab kalyet ak meng'ikab komasatak kondochin County Commissioner nebo Nakuru Linford Kibara nekosom meng'ikab komasatak kometo terchinosiek ak komeng'is eng kalyet. Kitoigei chemarget eng komasta nebo mwisho wa lami eng komut kasi wikit nekosirtoi eng kwenutab bororiosiek aeng chemenye komasatak kole koibet sobet chi agenge aikoten alak chechang. Kayai tuiyosiek cheterter komiti nebo kalyet en county nebo Nakuru, kondochin commissioner nebo county noton Linford Kibara ak bororiosiek choton oeng en komosta nebo Mau Narok ole kokibel korik alak somok en komosta nebo mwisho wa lami kosubkei ak chemarget nekakotestai kebaorionchi en komosta nebo mwisho wa lami ak tibis nemiten kiwoto nebo county nebo Nakuru ak Narok. So mimi ningetaka tuweke hiyo amani na tufanye vile tulifanya. Nyinyi tu mutaenda vile mulienda na muniwachiwe wale. Ninapomalizana na wale pale, hakuna mtu nataka kuona hapo. Wote nataka kuwapata kwa mkono. Tesetai komeng'isie en kayweisiet meng'ik chebo komosta nebo mwisho wa lami ak tibis en kiwoto nebo counties ichoton kosubkei ak chemarget nekakotestai kebaorionchi en kwenutab bororiosiek oeng nekoit kebar chi agenge ak kiuto alak chechang kotomo kebel korik, kit nekakoyai alak en meng'ichoton komwei en meng'otosiekwak. Na wananchi kutoka jana wamekaa na wasiwasi, hatujalala. Manake pia kuna nyumba pia imechomwa jana kitu saa 11 ya usiku. Tulikuwa tumeona kama mambo imeweza kutulia wakati tuliweza kuita maafisa wa polisi wakuja waweze kutengeneza haya maneno, but wakati walikuja na hiyo maneno ikanyamaza kidogo, wakaona kama tumenyamaza na tumelala. Walirudi pia wakakuja sasa wakachoma hiyo nyumba. Ayub Mutua ko agenge en meng'ik chetesetai koiti asenet neo kosubkei ak nekokibele konyin. Walikuja wakachoma nyumba yangu na documents zilikuwa kwa nyumba. Katoige ng'oyondit en betutab Ijumaa anan kasitab mut wikit nekosirtoi, kasarta nekioimongei anan nekiyumgei en kibagenge membaek chebo bororiosiek choton oeng akoyai kambaget en komosta nebo tibis konerekyin betet nebo kimnotet nebo sitimet nekokakotestai kebaorionchi en kasarta nebo orowek somok en komosato. Kenya tunaulizana ni sitima. Sasa Kenya Power walifanya juu chini wakaleta transformer na wakawaekea. Akot kounoton kokiwalak noton akoik terchinet nebo bororiondit kasarta nekikibokyi kiprutoiyot agenge kasarta nekitesetai kambaganoton. Sasa wakati walichoma manyumba ndio tulipiga nduru. Kaitita komosaton commissioner nebo county nebo Nakuru Linford Kibara komiten ak ofisaek alak chebo committee nebo kalyet en county niton akonam tuiyosiek cheterter en kwenutab bororiosiek choton ko oret nebo kecheng walutiet nebo kalyet
ak keistoengei yautichoton kakotestai kokon ng'oyondit en kwenutab bororioshek che komengyindos en komie. Tuko hapa ni kwa ajili ya kudumisha amani, na tunaomba, maana amani ni kitu ya muhimu, na tumeshirikiana na mandugu zetu kwa kazi zote upande wa Nakuru na Narok, na tunasema tunaomba amani, maana amani ni jambo la maana tukidumisha. Kongeten county nebo Nakuru, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Sylvester Rono. Kokowekchigei kibagengeitab Kenya National Roads Authority teksetab ortinwekab lamit chebo Kilang'ata Tot Road, Barbelo Tot Road ak Kopasi Marich Pass Road eng Elgeyo Marakwet kikakotelelso eng kenyisiek 4 chekikosirto ole kikelipan contractor neteche ortinwechotok. Tetat kora kotoige teksetab ortinwek chelelach eng county notok cheboto nebo Kondo, Kamoso Road, Nyaru Flospa, Kapkayo Road, Akimorer, Msea Junction, Biretwa, Murkutwo Junction Road, ole tesetai chikiletab komaswek chebune ortinwechotok netetat kowangei eng arawek 4 chemite tai kotomo kotoige tekset. Wendi kotou kibagengeitab Kenya kotesetai ak teksetab oretab lamit nebo Kilang'ata Tot Road, Barbelo Tot Road ak Kopasi Marich Pass Road chekikitelel eng kenyitab 2021 kotinygei ak lipanet nemakilipan serikali contractor. Kang'ong nito North Rift Regional Director nebo Kenya Engineer Philemon Kipkoech nekait tuyet ak Governor nebo County nebo Elgeyo Marakwet Wesley Rotich akomwa kole kokotaban serikali rabinik kobun legutab ripsetab kalyet asikesuldae tetutyonoto bo teksetab ortinwechoto chebendi kotoreti eng ripsetab kalyet eng kit nenat ko securitization of roads. We know there was a period when most of these contractors stopped because of funding, but since the government recently paid the contractors through the securitization, and the contractors are now resuming. That's why we are now engaging with the contractors so that they can continue from where they left. Contractor nebo barabara oret ntaune Kilang'ata Murgutwo Junction akoi Tot akoi Kapasi River ak nin age nebunu Barbelo konyoni akoi Tot. Kokakobwa contractor yoto ak nin bo West Pokot akine kokowechke contractor yoto kobwa kasi. Noton nekokusome kila siku ndacham ko moyuwa biik kole gavana kalya oret simakwekse. Ko nguno amoche awekchi president kongoi amu kokowechke contractor inoto kong'ete rani kotou oret akolechi kotoune oretab Kilang'ata kuteremka mpaka Chesongoch kwa sababu yote nekoimet kabisa the 6 or 7 kilometers nekoimet missing. Kasom Governor Wesley Rotich meng'ikab komosata kotoretkei ak kibagengeitab National Land Commission eng kasarta nebendi kotou survey nebo ortinwechoto. Chi age tugul nemi karibu oret amu orani kobo highway nebo Kenya komeche biik komeche mbaret neoo along the road sikonyo oret nekararan. So komeche sikeyai evaluation ako sikenai kele kiliponi chi tugul siling ata nemi oret. Konoto kongotar Land Commission kondochin nebo Kenya sikoboisie. So somenyu ane governor nebo gaa ko ameche asoma kolecho ngakeyai evaluation neng'ung iniktang barabara iniktang oret bora kakeyai evaluation akaisignan isongan sikolya sikotestai oret kechobe ya tugul kekenyi kelipanin makomi shida ngaisignan kityo ko makomi shida pesa itakuja wakati mwingine. The National Land Commission is here on behalf of the Kenya National Highways Authority to acquire that space for the road between, from all the way from Parpelo all the way to Marich Pass. But in this particular session, the Land Commission is here to inspect and carry out valuation so that the process of compensating those who are affected on the corridor is done by Kenya or the government of Kenya. Eng kasarata kotesetai koyoe design ak survey kibagengenoto bo Kenya eng oret nelel nemache kotoi serikali nebo Biretwa Tot Road eng chopchinetab Kenya nebo kendena lamit oranoto. Oretab Kondo, Kamosor nenyoni korektoi Flospa newendi Msea Junction akowektagei Kapkayo akonyo Nyaru akwo Biretwa Murgutwo Junction. Oranata ko kokoyenwech president ako nguno kotesetai design. From Kondo to Bireto to Tot, this is a design that is ongoing. After the design now, we'll be able to know what could be the cost of the project. So it's just the design. We are trying to, design the road
and after the design is when we will get the total cost of the project. Kong'ete county nebo Elgeyo Marakwet, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Andrew Kimeto. Kichokchinigei county notok po Busia ole mite cabinet secretary nebo ripsetab kalyet eng emet orit Onesmus Kipchumba Murkomen neikoitoi ng'alalet kotinygei ak rutoitonyi nebo jukwaa la usalama Kenya. Na hiyo kutorokea kwao hapa si kwa mwaliko wa Kenya, ni kwa sababu wanatafuta usalama, na wakati wanatokezea inaleta pia changamoto kwa wananchi, lakini hiyo yote inatekelezwa kwa njia ambayo inafaa kuhakikisha kwamba mtu yoyote mwenye ako Kenya bila idhini anarudishwa katika nchi yao. Kwa hivyo hakuna wasiwasi kwa haya mambo yote ambayo unasikia huko Mandera, na ni shida ambayo tutakuwa tunakabiliana kila wakati, na sio Somalia peke yake. Ndugu zetu majirani wakiwa na shida yoyote, tutakuwa tunakabiliana na shida kama hizo, kwa sababu wengine watatorokea upande huu, na lazima tukue na njia mwafaka ya kuhakikisha kwamba wanarudi salama makwao. Na kwa sababu sisi hatuna vita na mtu yoyote, tulikuwa na vita yetu ni dhidi ya mambo ya terrorism ambayo ina affect nchi yetu. Wale ambao wanatoroka kwa sababu wanatafuta usalama, tunawarudisha pia kwa upole, kwa sababu hawana vita na sisi. Tunatafuta njia ya kuwarudisha na kuwaelekeza sehemu za nchi yao kwa njia inayofaa, na hiyo neno nataka niseme kwamba our security teams kwa nchi mzima wanashughulikia hiyo. Hakuna wasiwasi yoyote ambayo inabidi, na ninawaomba viongozi wote kutoka sehemu za Mandera na sehemu zingine tuendelee kushirikiana vile tumekuwa tukishirikiana. Milango ya serikali ni wazi kujadiliana vile tunaweza kusaidiana. Iwapo kuna mtu kutoka nchi jirani ametorokea sehemu yetu, kuna njia mwafaka ya kurudisha ambayo haitaleta uhasama kati yetu na nchi jirani, na pia haiwezi kuumiza mwananchi wa Kenya. I'll take it, don't worry. You don't need to fight over it. So because we have said it's 3 and you are the only lady, you will be the last one. Okay. Yes. Now, there was a court order yesterday which was... Maybe it's good to introduce yourself. My name is Joseph Wabuje, yeah. TV47. Yeah. Now, there was a court order yesterday which was barring you from absorbing new graduates officers, but instead focus on the in-service graduates. What is your take on it? I haven't seen the proper content of that court order, so we will, of course, analyze, and then, court orders are there to be complied with. So we will go through it and see how best we are going to comply with it, and if it may be an order that can help, we will see how to do so. If we don't agree with it, of course, there are proper processes of appeal. But I also doubt that it was an order against the Cabinet Secretary. If there is any order, because the Cabinet Secretary has no role in absorption of police officers and so forth, so it must have been one of the agencies, either the Commission or the Police Service. Will check where the order, what the orders are, and who are they directed to, and then we will find the best way to comply or to appeal if need be. Yes. Allegations have been actually raised by politicians, including the governor from Mandera. As the government, are you confirming that those allegations are actually true? And then number 2... Allegation of? Sorry. The jubilant forces' presence in Mandera. And then number 2, it was also alleged that those forces have occupied actually a school with displaced people in the students. And then of course caused displacement of people because of fear. They've run away. So in that situation, then they affected the lives of people in Mandera and the neighboring counties there. As I said, every time there is a conflict in the Somalia side, it definitely spills over, especially if it's Bulahawa and the towns across the border. It affects Kenya. And remember that we have a good working relationship with Somalia.
as a country. And so when there is those challenges, there's citizens who feel endangered run from the neighboring country run to Kenya. But we cannot confirm now whether there were forces of where, who they are. It's only until you do proper security analysis and investigations that you get to know, is it forces, is it civilians, and so forth. It is also it's also important to note that such security issues are handled in as security issues. So if we reach a stage where there is any challenge, we will tell the country. But at the moment, we don't have any difficulty. The complaints that have come from citizens have been looked at. The question of occupation of school, there is no school currently being occupied, as a matter of fact. And so if there are other parts of Kenya that there is a spillover of citizens from the neighboring countries, with Somalia particularly, that will be, that's why I said the security team will work on it to make sure that they return peacefully. What our main problem in our border that we deal with as Kenya is the criminals, is the people who want to attack our country, kill people, steal property, burn, and so forth. That is really what bothers us most. But people who are running for safety, we will find ways of addressing that issue so that it doesn't also become a security challenge or a humanitarian issue in the country or security challenge. In fact, those who are asking for refugee status and to be housed and protected in Kenya, they know the procedure they go through that is enshrined in the international law. So at the moment, there is no cause for alarm. There is no politicization of security is not necessary. I know there are some people who want to score cheap political benefits from it. It is not in the interest of this government or this administration to do politics or to do a political ping pong with opposition leaders and any other person on matter of security. Where there is complaints from citizens, we investigate and we deal with it in a manner that will, where necessary, where we know that national interest is being protected, we will handle it confidentially. Where information needs to be shared with the public, we'll share with the public. But our interest is to safeguard Kenya. We don't want to lose any life and we don't want to lose any property. That is our job. At the end of the day, the bottom line is everything we do across our border, whether internally or across, and I speak now under collective responsibility, whether it is involved in this ministry or another ministry, everything we do is to secure Kenya as a territory, the citizens of Kenya and their property. And everything is done in good faith, including how we handle problems of refugees and aliens getting into our country. We do it in the best interest of the country, and the strategies employed, not all of them are discussed in the full glare of cameras because national interest is extremely important. Yeah. There was a madam. Oh yeah, okay. Yeah, labda moja tu kuhusiana na kama kuna ripoti yote kuhusiana na maafa na miili ambayo inaendelea kutolewa kule Shakahola ama kwa Binzari, labda kuna ripoti yote kufikia sasa, manake kwa mambo ya Shakahola, ningependa kusema kwamba IG ako huko leo. Inspector General of Police angekuwa hapa, lakini ametuma DIG tukue na yeye hapa kwa sababu ameenda kushughulikia mambo haya na ripoti kamili itatolewa kupitia IG. Lakini naomba sana wa Kenya tushirikiane na security agencies. Haiwezekani kwamba mtu anatoka hapa Busia na ni jirani, ni rafiki, ni ndugu, ni mtu wa familia na hakuna mtu anaripoti kupotea kwao. Aswa wale tumejua tayari kwamba wameingia madini ama dini ambazo ni potovu. Ni vizuri sana turipoti mapema na tuwatafute mapema. Ukipata kwamba wengi wao ambao wanapotelea hizo dini duni ni kwa sababu pia ripoti hazipatikani. Watu tumewacha ile communal living ambayo tulikuwa nayo.
Haiwezekani kwamba mtu anatoka na familia yake yote kuenda safari na hakuna jirani anajua, hakuna mtu wa familia anajua, hakuna mtu anaripoti kwa polisi mpaka ile nyumba 10 community policing. Lazima tusaidiane wote. Ya pili ni lazima pia tutoe ripoti kuhusiana na itikadi na dini duni ambazo zinapotosha Wakenya, kwa sababu hiyo inaendelesha mambo haya. Na pia kwamba unajua ni kwa nini wanatafuta sehemu ambazo ni fiche, ambao watu hawaishi, sehemu ambazo ni kubwa, na wanadanganya mtu, anasema tuko maombi. Na ukishaingia msitu huko unaona kwamba watu wanaenda kuwa fasting. Fasting inakubalika Biblia, lakini sio ile fasting ya kulazimisha watu mpaka watu wanakufa. Kwa hivyo the complexity ya mambo ya religion ndio inatuletea hii shida kama hii ya Shakahola, na tunaomba Wakenya washirikiana na sisi. Unaona wale ambao walikuwa wanaendelesha tumeshika wako kotini na wako katika remand, lakini wale walikuwa wamefunzwa dini hii wanaendelea, na itakuwa ni changamoto sana kwa nchi nzima. Na sio hiyo dini moja tu, kuna zingine ambazo ni potovu ambayo inapotosha Wakenya, zingine siko sehemu hii. Ingawa haijaleta shida sana, lakini tuna Yesu wengi wako sehemu hii, Yohana Mbatizaji katika sehemu hii. Lazima pia tukue waangalifu sana wasifikie because nimeona kwa sehemu hii ni kama kila county iko na Yesu wake na Maria na Yohana au wote. Sasa hatutafanya kitu kama askari kwa watu kama until tuone kwamba wanaendanger maisha ya watu. So lazima wananchi watakuwa wanatuambia kama huyu anaendanger ama is not endangering lives of others. Second last and then the lady please. Tumalizie hapo. Yeah. Serikali ya Kenya umefikia wapi kuangazia hili swala, ikizingatiwa kwamba wakazi wa Huruma na huko wamekuwa wanalalamikia nini? Kuhusiana na huo uchimbaji, wanadai ya kwamba wale wanapochimba wanaenda underground mpaka wanafika Kenya, alafu kuna kamuta hapo karibu na Lupe University inakuwa polluted. Yeah, tena udongo ikimwagika inaharibu. Sasa serikali ya Kenya Okay, yeah. I'll come to you. The question of Alupe University, I mean the mining in Alupe here, hiyo swala la uchimbaji wa gold inaitwa nini? Madini ama bana ni gold inaitwa nini? Dhahabu, ya dhahabu. Ama madini hapo, kampuni hiyo ya mambo ya madini katika sehemu ya Lupe. Ningependa kusema kwamba tuko na uhusiano mzuri sana na nchi ya Uganda, na tunawasiliana kupitia wizara ya madini, na kwamba watu wetu wasiwe na wasiwasi. Tuna mpango kabambe ya kuhakikisha kwamba ingawa uchimbaji huo wa madini unaendelea, usiingilie boundary ya kuingilia kwa Kenya. Hiyo kuna uhusiano nzuri, na kwa mambo ya diplomasia tunaongea, na tukikuwa na hizo malalamishi kuna njia bora ya kuongea na nchi ya Uganda. Pia ni kweli kwamba malalamishi yametokea kuhusu uchafuaji wa mto na pengine mto kuweza kuharibiwa, na pia tutapitisha habari hiyo katika nchi ya Uganda ili tusaidiane pamoja kuhakikisha kwamba watu wetu wanalindwa, kwa sababu tuko na uhusiano nzuri. Mambo haya nilichulishwa pia katika mkutano wa security, na tuko na njia bora ya kuweza kuangazia. Kwa mambo ya IDs, nikitoka kwa governor saizi tutaenda kuona registration ya IDs yenye inaendelea hapa. Ile directive ya rais ya kwamba hakuna extra vetting ya counties yenye iko na border haikuwa ni order ya Northeastern, ingawaje ilisemewa Northeastern ni Kenya mzima. So hapa hakuna
Mkenya yote hapa ako na haki ya kupata ID bila kuambiwa ngojee mwaka moja, mwaka mbili, bado tunaangalia, kwa sababu yule ambaye anajua vizuri ni mambo ya chief, na pia tuko na intelligence system ya kuhakikisha kwamba huyo chief hatafanyia biashara hiyo approval process. So chief yoyote, na utasikia tukiwa na mkutano leo, lazima awajibike kwa kazi yote yenye atafanya kulingana na mambo ya IDs. Tuko na security processes ya kupata intelligence vile nani anataka kutumia process hiyo kufanya makosa kwa nchi, na tuko na njia ya kuadhibu. Kwa hivyo Wakenya wa Busia, Wakenya wa Bungoma, Wakenya wenye wako Siaya, Wakenya wako Homa Bay, Migori, Kajiado, Narok, ukienda Taita Taveta mpaka Kwale, ni sawa vile watashughulikiwa kama wale wa West Pokot, Turkana, uko Marsabit, kwenda sasa sehemu za Wajia, Mandera, Garissa mpaka Lamu. Hizo kaunti zote ndio zimezunguka Kenya, na zote ndio hizo zinatumia sheria hiyo kuhakikisha kwamba hakuna mtu atabaguliwa kama hapo awali kwa mambo ya kutoa mambo ya IDs, na tutahakikisha kwamba chiefs wetu na security team wanaendelea kuhakikisha wale wamekuwa registered wakuwa registered. Wale ambao ni dual citizens, they know what they need to do kuhakikisha wamepitia the processes yenye inafaa. Ya mwisho sasa kwa yule dada. Okay, thank you very much. Sorry, being the last person creates all those problems. Kwa hivyo niko sehemu hii, na washukuru sana kwa kuja. Naamini ya kwamba tukienda mkutano pale tutasikia mambo mengi yenye itatoka kutoka wananchi na wale security team ambao tunafanya kazi pamoja. Asanteni sana. Thank you. Chitab kalenjin ngenyoru lugat kong'eten studio akeibata nyeketuye eng lenemet ole kamite eng karunitab rani kaking'alale akobo ng'alekab somanet ak tetutik chebo bandab tai eng emetab Kenya.